Good morning, all of you. I'm Kusum Upadhyay. Today I'm going to continue the same topic, parts of speech. Today I'm going to tell you about the interdisciplinary study of parts of speech. कि ਆਪਾਂ parts of speech ਨੂੰ इंग्लिश ਵਿੱਚ ਕੀ कहने हम, हिंदी में उसे क्या कहते हैं और पंजाबी में क्या कहते हैं. In English, the various parts of speech are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. In Hindi, noun को हिंदी में कहते हैं संज्ञा और पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ. pronoun ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਵਨਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੜਨਾਮ. adjective को हिंदी में कहते हैं विशेषण ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ. verb ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ क्रिया और पंजाबी ਵਿੱਚ भी कहते हैं क्रिया. एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण और पंजाबी में भी कहते हैं क्रिया विशेषण. प्रपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध वाचक और पंजाबी ਵਿੱਚ कहते हैं संबंधक. कंजंक्शन ਨੂੰ हिंदी ਵਿੱਚ कहते हैं संयोजक और पंजाबी ਵਿੱਚ कहते हैं योजक. इंटरजेक्शन ਨੂੰ हिंदी ਵਿੱਚ कहते हैं विस्मयादिबोधक और पंजाबी ਵਿੱਚ कहते हैं विस्मय. So these are 8 parts of speech in English, in Hindi and in Punjabi. In English, noun, Hindi संज्ञा, पंजाबी नाम. pronoun, सर्वनाम, पड़नाम. adjective, विशेषण, विशेषण. verb, क्रिया, क्रिया. adverb, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण. preposition, संबंधवाचक, संबंधक. conjunction, संयोजक, योजक. interjection, विस्मयादिबोधक, विस्मय. Now beta, I'm going to tell you just in one word or in a one sentence about all these 8 parts of speech. So let's start with noun. Noun, in simple words, it is called naming words. किसी भी शब्द वस्तु person ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ noun. जैसे कोई भी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ है, किसी वस्तु का नाम है, your name, anything's name, chair, table, any city's name, Ludhiana, etc. Pronoun. All those words which are used in place of a noun are called pronoun. ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ pronoun. ਸੋ pro ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜਨਾਮ, ਸਰਵਨਾਮ, pronoun. So all those words which are used in place of a noun, like I am saying Mohan is going to school. So in place of Mohan I will use the word he. He is going to school. So he, she, it all are pronoun. Then comes adjective. Adjectives are those words which qualifies the noun and the pronoun. Adjective ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ. Like Mohan is going to school. Mohan is a noun. Mohan is very intelligent. So intelligent is adjective. किहदी विशेषता दसी मोहन दी कि वो की है intelligent. So adjectives are those which qualifies the noun and the pronoun. Then comes verb. Verb are called action words in which action is taking place. Action is taking place like sitting, going, उठना, बैठना, आना, जाना. All those words are verb like eat, laugh, sleep, drink, write, etc. So verbs are action words. Then comes adverbs. Adverbs are those which qualifies the adjective and the verb. देखो इत्थे add और verb ये दो शब्दां दा जोड़ है. add ਦਾ मतलब है add to adjective. So ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ adjective ਅਤੇ verb ਅਤੇ adverb itself. So it qualifies 3 things: adjective, verb and adverb itself. Like Mohan is intelligent, that is adjective that qualifies the noun Mohan. But Mohan is very intelligent, so this very is adverb जिन्हें कि adjective ਜਿਹੜਾ intelligent है उसको qualify किया. So it is very is adverb. Then comes preposition. Prepositions are all those words that
connect, that establishes the relationship between two words or two objects. Like I'm taking the two words cat and table. So if I say cat is table, no, you won't get any clarity. But if I say the cat is on the table, so ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਹੋਏਗਾ कि cat ਕੀ ਹੈ, table ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ. If I say the cat is under the table, that means the position of the cat is under the table. So these are those words which establishes the relationship between the two persons or two things. Then comes conjunction. Conjunctions are also known as joining words. It joins the two words or two sentences. Like if I say Ram is going, Sham is going. So if I were to use and, I will say Ram and Shyam are going. So conjunctions are those words which join the two words or two sentences. Then is interjection. Interjections are those words which expresses the feeling of sadness, happiness, etc. Like if I say, hurrah, we have won the match. Bravo, you have done well. Alas, he died. So all those words which expresses the feeling of happiness, sadness, anger are called interjection. So dear student, these are all 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. This much for today. Tomorrow we will take up the first part of speech, noun, in detail. Thank you so much.